Hello, have a nice day everyone. I am Vietnamese Dr. Ebraheim, now back pen, yes, hello. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tôi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục giải thích những câu hỏi, thắc mắc về những cái triệu chứng của bệnh đau thắt lưng ở bên dưới, lý do tại sao, và thường thường là sẽ có 4 cái câu hỏi của một cái tiến sĩ, của một cái nhà tiến sĩ, bác sĩ có tên là Dr. Ebraheim của người nước ngoài đã đưa ra những cái triệu chứng, những câu hỏi để ta khẳng định, để biết được những cái tiền án bệnh sử của người đau thắt lưng bên dưới, lý do để ta phát hiện sớm nhất, để ta có thể có một cái phác đồ điều trị được tốt hơn, để nhanh chóng được. Bởi vì là thắt lưng thì nó sẽ liên quan đến hoạt động cơ thể của mỗi người, có liên quan đến làm việc của mỗi người, mệt mỏi mọi người cùng xem và đón xem những cái câu hỏi của tiến sĩ đưa ra và áp dụng với bản thân mình, xem mình có những cái triệu chứng đó không nhé mọi người. Let's go. What questions do you ask a low back pain patient? There are 4 important questions we must ask a low back pain patient, because low back pain can be simple or complicated, and you want to know if there's a complicated problem that you're dealing with. And a lot of this information will come from the history by asking the patient. Then the physician will examine the patient and try to find elements that will support the history given by the patient. To get the history from the patient, you must ask them these important 4 questions. Do you have an steady gait? And the answer is yes or no. If the patient said his gait is unsteady, then this patient may have a complex problem, an upper motor neuron problem. It means, in addition to his low back pain, a serious problem can coexist, and this problem can be in the neck or really in the thoracic spine. So an MRI of the neck may be necessary here. A patient that feels unsteady gait and low back pain must tell the doctor that he feels staggering or unsteady gait or losing their balance. So, in addition to low back pain and the disc problem in the lower back, there is another assault on the spine in a distant area. This assault happens predominantly in the neck or rarely in the thoracic spine. So the MRI will show lumbar stenosis, which will give you the low back pain, but the patient have unsteady gait. Then you need to figure out what is in the cervical spine that causes unsteady gait. The second one is bladder and bowel symptoms. You ask the patient, do you have any bladder or bowel symptoms? Because bladder and bowel symptoms indicate coda equina syndrome. The patient may have a serious problem of coda equina syndrome. In this situation, the patient will complain about low back pain, urinary retention, and saddle anesthesia. So what is coda equina syndrome? Coda equina syndrome is when you have a herniated disc, will be central, and it will wipe out all the nerve roots, not just one, as in disc herniation. The majority of the nerve roots will be compressed, will be pressured and affected. And some of these nerve roots provide the bladder and bowel. So you want to diagnose this condition early and deal with it early, because if you don't, there will be permanency of involvement of the bladder and bowel. This problem may not recover even if you do surgery. And people may disagree on when you do surgery. Everybody agreed that you must diagnose it early, but the surgery, is it emergency? You do it now,
Or is it urgent? You do it within certain hours. And some people think that 48 hours is the cut between getting a reasonable outcome, and beyond that, you don't get a reasonable outcome, especially in bladder recovery. The third question is the pain related to activity. So if the pain is associated with activity and relieved by rest, if the patient said yes, then you need to figure out if this activity is moving the spine or moving the Câu muscles. hỏi thứ ba, Because bệnh if you're nhân gập moving người the xuống spine và and the gập patient đi gets gập lại, pain cúi xuống, and the ngửa pain is lên. relieved Nếu by bệnh nhân moving the nói đau spine in the other thì những cái vùng direction, đỏ đấy then chứng think tỏ of là lumbar bệnh nhân đã stenosis. bị đau Patient cột with sống lumbar và stenosis ảnh hưởng will đến have tủy pain sống. with Ngay từ extension là of the đốt xuống spine, cứ but if they 4 và thứ bend 5 the mọi người để spine, ý they ở relieve phần the chuyển pain, đỏ and chứng that's tỏ là called đã hết shopping những huyết cart dịch ấy. sign. Khi những cụ già mà lớn tuổi ấy cũng đúng đinh cụp xuống, còn đi kéo cây But if rổ the của pain Phật đạo, comes with và khi ta moving vận the động muscle của cơ like chân, walking, ta cũng bị but the ảnh pain hưởng. stops by Khi stopping, người đi tập then thể that's dục, probably đang a cơ tập thể vascular dục cũng bị problem. ảnh hưởng của từ đốt In sống thứ patients with tư. low back pain, Đốt sống gọi là đốt especially sống the elderly, you need to examine the cùng cụt pulses to make sure they don't have vascular các cơ. claudication. Mọi người để ý You nhé. need to obtain a careful Những cơn history đau thường thường because xảy the đến những cái vascular and mọi người, neurogenic ví dụ như thể claudication ta đang can đột occur nhiên ta đang together. có đi bộ, And ta the có thể problem gây đau with lưng. lumbar Với những stenosis, người, đặc biệt the là những người examination cao of the tuổi, patient is những basically cái normal mạch in a máu lot of hay bị tắc patients. nghẽn, So when you nên examine là the patient, you are not going to mình be cũng không able có thể to là đoán find trước a được lot bệnh đau of lưng. findings there. Đau lưng còn nó có nhiều diễn biến But what if the và patient triệu said chứng khác the nhau. pain is not Thứ associated tư, with nếu như mà ta activity, cứ the pain is constant khám and thì not chúng ta relieved, cũng không thể nào then phát you need hiện to được là think of đau ở other đâu. things. Cho nên là chúng ta A phải pain that's chụp not X-quang và chụp relieved CT. by rest CT and mọi is người ạ. constant may be Nếu caused by cơn đau different dưới problems. One of chân them is a cũng như tumor. là gọi là đau thần kinh tọa ấy. And the fourth Nếu cơn đau question mà đau is the quằn pain quại, going đau to the dập trục theo extremity, cổ bằng is các radiating cột sống down của to the leg or người not. bệnh nhân, thì cơn đau có thể If đau the từ pain is đầu đến cuối. radiating Đó down là to the dấu leg, hiệu của that's called thoát vị địa radicular đệm. pain, like sciatica. Đau một nửa bên If it chân, is not radiating down, that's an Ui, axial pain. những That's cái pain in vùng the đỏ spine mà itself. có Does the pain go tia below ánh the sáng knee? ấy mọi người, That's more indication of a disc herniation. đều là do dây thần kinh ở trên If the ép đi. pain going one Những cái side, vận động của mọi người unilateral, đang đi. that's a disc Cho nên là herniation. mình, nếu But mà if đã it is phát hiện kịp thời bilateral, thì nên both sides, đến gặp bác that sĩ may để be đưa ra lumbar một phác đồ stenosis. điều trị mới, như ta có thể tiêm So let me repeat vào that again. chính cái The chỗ đang có unsteady đau gait is a và serious có problem in thể the là neck. phẫu thuật. It's Đó là những creating búng câu cervical đơn myelopathy. giản In đặt ra addition to the của low back đau pain cột that the sống, nên mọi patient người hãy complained cùng from. mình chú ý nhé, để Bladder and bowel có một sức symptoms khỏe tươi tốt that hơn. is called the Aquinas syndrome. We got to diagnose it early and fix the problem urgently. Is the pain related to activity? Ask if it's activity of moving the spine or moving the muscles of the leg, because it can be neurologic claudication or vascular claudication. Or is the pain shooting down to the leg, creating what you call sciatica? That's a disc herniation. Is the pain below the knee and on one side or in both sides? One side is a disc herniation, both sides can be lumbar stenosis. Keep in mind, things can be associated and overlap. Lumbar low back pain may also involve the hip, like hip arthritis and lumbar stenosis. And this problem may be resolved by injection of the hip and figure out which one is more important. Another problem is it a disc herniation or piriformis muscle. Both give the same clinical appearance, so an MRI here may be important to diagnose the disc herniation. I'm not talking about acute low back pain that occurs after somebody lifted a heavy object or twisted the back. There is a history of trauma here. I'm talking about the patient comes to you in your office that complains of low back pain that's not getting better. Over 90% of the patient with low back pain will get better between 6 to 8 weeks.
So these are 4 important questions you need to ask the patient. Thank you very much. I hope that was helpful.